Madrid. La conexión de Cristiano, el pase hacia atrás y fíjense en el golpeo de pelota de Toni Kroos. Excepcional. El tren goleador de esta temporada de Liga BBVA para Kroos. Bueno, podemos ver en la repetición se ve perfectamente el efecto que agarra el balón. Primera gran oportunidad para el Real Madrid, que acabó en gol. Sacó de esa manera Santimina, pero al final el balón acabó dentro. Marcó Toni Kroos el gol del empate, su segundo gol en esta Liga BBVA. La asistencia de James para Cristiano Ronaldo. El balón era para Marcelo, que estaba totalmente solo. Santimina estuvo muy bien para evitar el gol de Marcelo, pero poco pudo hacer ya más tarde. Gran disparo del alemán Toni Kroos. Kroos keeps it alive. Falls for Ronaldo. Cuts to his inside, scoops it in. Kroos rifles it. Right past Gorka. They're making it up as they go along. He's got three players in a white shirt to fend. Beautiful ball from Cristiano. Kroos shoots, tucks it home, sneaking it inside the post. I'm starting to lose hope of what lies ahead. It's here and now. I see at the end somewhere to be 5 or 6. This is an amazing side going forward. lost inside If they win the next 2 your games and eyes. they do the double, fans will look back at this team and say, Lost inside your eyes. Lost inside your Just one pass like the Asensio to Ronaldo. This is a string of pearls. Beautifully created. No fat on any of these passes. Take a look. Ronaldo stages You up. play these games with your mask on tight. Toni. What's hiding in those eyes? You got me alone like a fox in a rose. Lay me out in the cold. I'm 2 steps ahead. Who's laughing now? You're at a dead end. Nowhere to be found. Lost inside your lies. Talk about the return ball. We were just talking about Asensio Marcelo. How about that? This is just... Interior del área, Kroos, golazo. ¡Gol! El tercero para el Real Madrid, que está pasando por encima del equipo de Eusebio Sacristán.